Alright, good morning guys. Magandang umaga. Mayong buntag ang Todos Tiris Chabacano. Buenos dias. Now we back to my channel. This is guys, look, this is family bonding including grandma. But now I will interview our grandma here. Interview. Yes. Fish is that? This is a grandma. If you ask about the age of, this is 80 years old. Oh look, is looking the fish. Fish we call butiti. Swimming. Dili. Oh. Flying. Dili butiti. Oh. Grandma, can I introduce to you? What can you say about this kind of bonding, grandma? Banding? Yes. Chabacano. Chabacano ba? What can you say or what? Chabacano. In Chabacano, kusa isti to Tamira? Tamira yo F1. Butite, kusate, piskaw. Piskaw. Ansina. Kusa to. Kusa age siya to ara? El mio. Edad? 80 ya. 80 ya. Sabi pa to ba niya? Hindi, akilan yun. No? Sinta-sinta lang. Kita lang yun. Ansina, si. Oh. Okay, kabaya. Kabaya. Si. Ito, may mga ano pala tayo, may mga pamilya tayo galing ng Maynila. Ito, galing ng Maynila ito, hindi marunong magsalita ng Bisaya. Tatanungin natin kung anong masasabi nila sa beach ng Malangas. Okay, boy, anong masasabi mo rito, boy, sa beach dito sa Zamboanga, Sibugay, located at Malangas? Okay naman po, maganda. Maganda. Walang bayad. At saka ikaw, ma'am, ano masasabi mo? Maganda, walang bayad. Tapos, pambato lang, pero maganda. Okay, thank you very much. May bata, may mga bata. Okay guys, thank you very much. Thank you for watching my channel. And thank you, God bless us.